Eva Collins ocupaba una silla en la gelada oficina del abogado, sintiendo el peso de las miradas triunfantes de sus primos mientras ese daba lectura el testamento. Los regocijaban, anticipando cheques de herencia masivos, la recompensa por años de adulación hacia el anciano. Pero la atmósfera triunfal y congeló cuando el abogado deslizó un sobreliso sobre la mesa de caoba pulida en dirección a Eva. Al abrirlo, solo encontró un billete de $5 erigado y una leve de latent deslustrada. La sala estalló en una carcajada cruel. Su prima regina incluso tuvo que sacarse las lágrimas, jadeando entre risitas que hasta el perro de la familia había recibido una porción más generosa. Eva sintió como el rubor de la humiliación lo ascendía por las mejillas. Sin embargo, un detalle de esa leve capturó su atención. Un grabado tenue que reconoció de su infancia. Lo que aguardaba detrás de la puerta que esa leve abriría silenciaría sus risas para siempre, y transformaría por completo todo lo que ella quería saber sobre el abuelo que la había creado. Nota del editor. Antes de continuar con este misterio, agradecemos un me gusta, y que nos indiquen desde donde nos leen en los comentarios. La luz fluorescente de la oficina legal zumbaba sobre sus cabezas, proyectando sombras duras sobre los rostros de los miembros de la familia Collins que se habían reunido para la lectura del testamento de Howard Collins. Eva se removió incómoda en la rígida silla de cuero, su chaqueta de mezclilla gastada contrastando abiertamente con los trajes y vestidos de diseñador de sus parents. Había estado a punto de no asistir a esta reunión. Después de todo, su abuelo había sido un extraño para ella durante gran parte de su vida adulta. Su relación se había fracturado debido a decisiones que ella tomó y que él nunca pudo entender ni perdonar. El abogado, un hombre delgado llamado Gregory Whitmore, con gafas de montura metálica y una expresión perpetuamente adusta, hojaba sus papeles con una eficiencia ansiada. Se aclaró la garganta. Eco un vistazo a los rostros expectantes de la sala y comenzó a leer con una voz monótona diseñada para despojar el procedimiento de toda emoción. Regina, la prima de Eva, se sentó justo en front. Sus unas perfectamente cuidadas tambaleando impacientemente sobre la superficie pulida de la mesa. Regina siempre había sido la niña de oro de la familia, la que recordaba los cumpleaños y visitaba a Howard cada domingo sin falta, siempre legando con galetas recién horneadas y historias que hacían reír al anciano. A su lado se sentaba su hermano Marcus, un promotor inmobiliario que había amasado una fortuna comprando y aburguesando barrios enteros para luego revenderlos obteniendo ganancias gigantescas. Luego estaba la tía Patricia, la hermana menor de Howard, quien se había mudado con él durante sus años finales, alegando que quería brindar cuidado y compañía, pero en realidad, posicionándose perfectamente para cualquier herencia que pudiera tocar. El tío Jerome completaba el círculo familiar más cercano, un banquero jubilado que había ayudado a Howard a administrar sus finanzas durante décadas, y que probablemente sabía más sobre la fortuna del anciano que cualquier otra persona presente. Whitmore siguió leyendo sobre varios legados y distribuciones. Regina recibió la casa familiar, una mansión victoriana de 3 pisos en el distrito histórico, valorada fácilmente en $2 millones. Marcus heredó la cartera de bonos municipales de Howard, que generaba ingresos confiables y lo asegurarían de por vida. Y Patricia obtuvo un fondo fiduciario que pagaba $50,000 anualmente, más que suficiente para mantener su lujoso estilo de vida. El tío Jerome recibió la colección de relojes antiguos de Howard, incluyendo varios Rolex raros y un Patek Philippe, que, por sí solo podría alcanzar 6 cifras en una subasta. Con cada anuncio, Eva observaba como los rostros de sus parents se iluminaban de satisfacción. Ascension,
intercambiaban sonrisas cómplices, comportandos en general como si hubieran ganado premios que merecen con crex. Nadie parecía sorprendido por las distribuciones. Al parecer, Howard había dejado claras sus intenciones mucho antes de su fallecimiento, probablemente durante esas visitas dominicales de Regina con galetas o cuando Marcus discutía estrategias de inversión. Entonces Whitmore hizo una pausa, se ajustó las gafas y se aclaró la garganta de nuevo. Por primera vez desde que comenzó la lectura, su expresión cambió ligeramente, revelando quizás incomodidad o incluso curiosidad. Miró directamente a Eva, quien había estado examinando su esmalte de unas descascarado, debatiendo si podía escabular sin causar una escena. Su hija, Emma, la esperaba en casa con la niñera, una adolescente del pasillo que cobraba $15 por hora, una tarifa que Eva apenas podía permitirse. Todo este viaje a la oficina del abogado se sentía como una pérdida de tiempo, una formalidad que tenía que soportar antes de volver a su vida real de dobles turnos en el restaurante y clases en línea nocturnas, tratando de terminar la carrera de enfermería que había abandonado hacía 10 años cuando se quedó embarazada, y su mundo entero se transformó. Y mi nieta, Eva Collins, Leo Whitmore, su voz adquirió una cualidad extraña que hizo que todos en la sala se enderezaran de golpe. Leyó el contenido del sobre número 7, que encontrara en mi caja de efectos personales. El abogado metió la mano en una caja de cartón sus pies y sacó un sobre manila simple con el número 7 escrito con la distintiva letra apretada de Howard. Lo deslizó sobre la mesa hacia Eva con una expresión difícil de descifrar. ¿Era lástima? ¿Diversión? Eva no podía estar segura. Ella tomó el sobre, consciente de que todos los ojos de la sala estaban repentinamente fijos en ella. Sus dedos temblaron ligeramente al romper el sello y mirar dentro. Por un momento, no pudo procesar lo que estaba viendo. Tenía que ser un error. Dentro del sobre había un único billete de $5, erigado y descolorido, como si hubiera sido doblado y desdoblado incontables veces a lo largo de los años. Debajo yacía una leve de latón, empanada por el tiempo y unida a un pequeño llavero de cuero casi deslocado. Eso era todo. $5 y una leve. Eva se quedó mirando los objetos, su mente acelerada, tratando de entender qué clase de mensaje estaba enviando su abuelo desde la tumba. ¿Era este su juicio final sobre sus elecciones de vida? ¿Su forma de decir que ella no valía esencialmente nada para él? La humiliación comenzó como una sensación ardiente en el pecho y rápidamente se extendió, encendiendo sus mejillas y quemando las orejas. Entonces Regina comenzó a reír. Empezó con una risita ahogada, rápidamente escalando a una carcajada a pleno pulmón que sacudió todo su cuerpo. Se cubrió la boca con la mano, pero no pudo evitar que los sonidos escaparan. Oh Dios mío, jadeó entre ataques de risa. Hasta Buster obtuvo más que eso. El comentario envió a toda la sala a la histeria. Marcus golpeó la mesa, su rostro rojo de alegría. La tía Patricia ocultó su sonrisa detrás de un pañuelo, fingiendo toser, pero sin engañar a nadie. El tío Jerome ni siquiera intentó disimular su diversión, soltando una profunda carcajada que resonó en las paredes de la oficina. Incluso los labios de Whitmore se curvaron hacia arriba, aunque intentó mantener la compostura profesional. Buster había sido el viejo golden retriever de Howard, que había muerto 2 meses antes que el propio Howard. Según el testamento, a Buster se le habían dejado $500 para la cremación y una lápida conmemorativa, lo que hacía que la herencia del perro fuera 100 veces más generosa que la de Eva. Eva permaneció congelada en su silla, el billete de $5 y la leve apretados en su mano. Quería defenderse, explicar que había intentado mantener una relación con Howard, que había llamado y escrito cartas que quedaron sin respuesta,
que fue el quien la había cortado cuando ella se negó a dar Emma en adoption, como él había exigido. Pero las palabras lo quedaron atrapadas en la garganta, atrapadas detrás de años de dolor y decepción. En su lugar, simplemente se puso de pie, guardó el sobre y su escaso contenido, en el bolsillo de su chaqueta, y camino hacia la puerta. Detrás de ella, la risa continuó, mezclándose con fragmentos de conversación sobre lo típico que era, como Eva siempre había sido la oveja negra, como ese había labrado su propia cama y ahora tenía que acostarse en ella. El otoño le golpeó el rostro al salir, fresco y cortante, ayudando a disipar parte de la niebla de su mente. Camino hacia su coche, un Honda Civic de 15 años con una aboladura, en la puerta del pasajero y una luz de revisor motor, encendida desde hacia 6 meses. No podía permitirse arreglarlo en ese momento, no con Emma necesitando zapatos nuevos y la factura de la luz nuevamente atrasada. Eva se sentó en el asiento del conductor durante un largo momento, sin arrancar el motor, simplemente respirando y tratando de procesar lo que acababa de suceder. Luego sacó el sobre de su bolsillo y examinó su contenido con más cuidado, esta vez sin la presión de una audiencia. El billete de $5 era viejo, probablemente de la década de 1970 a juzgar por el diseño. Tenía esa textura suave y gastada que adquiere el dinero después de pasar por innumerables manos. No había nada especial en el que pudiera ver. En hay errors de impresión raros en hay marcas de coleccionista que pudieran hacerlo valioso. Solo $5, que en hay siquiera lo comprarían un almuerzo decente en esa ciudad. Pero la ley era diferente. Mientras Eva la lloraba en su palma, estudiándola bajo la mejor luz del final de la tarde, notó detalles que había pasado por alto en la oficina del abogado. El latency había oxidado hasta adquirir un color verde bronce intenso en algunos lugares, pero cuando frotó su pulgar sobre la superficie, un metal más brillante se asomó. A lo largo de un board, alguien había grabado dos letras con una mano rasposa y desigual, sugiriendo que el trabajo se había realizado con herramientas improvisadas en lugar de equipo profesional. Las letras eran SYR. Eva se le cortó la respiración. SYR. Stillwater Ridge, el pequeño pueblo donde había pasado sus veranos de infancia, donde Howard había trabajado como gerente de estación de tren antes de jubilarse. No había pensado en Stillwater Ridge en años. Casi había olvidado aquellos días lejanos, en los que su madre la dejaba, en casa de Howard durante semanas enteras. Esto ocurría cuando el dinero escaseaba y el cuidado de niños era un lujo que no podían permitirse. Eva recordó la antigua estación de tren, un edificio de ladrillo rojo con ventanas altas y un techo a dos aguas, el que Howard había amado con una devoción casi religiosa. La lavaba allí incluso en sus días libres, caminando por los andes vacíos y contando historias sobre los días de gloria de los viajes en ferrocarril, cuando la estación bullía de actividad. Los trenes llegaban a tiempo y la gente se vestía para sus trayectos como el viaje en si fuera algo sagrado. La estación había cerrado hacia 20 años, víctima de recortes presupuestarios y prioridades de transporte cambiantes. La última noticia que Eva había tenido era que el edificio estaba abandonado, rodeado por una cerca de mala ciclónica y deteriorándose lentamente a medida que el clima y los vándalos hacían estragos. Pero Howard había guardado ese life. La había conservado durante 2 décadas. La había grabado con las iniciales del pueblo y la había dejado específicamente en su testamento. ¿Por qué? ¿Qué se suponía que debía hacer con una ley de un edificio abandonado? ¿Era esta una especie de búsqueda del tesoro retorcida? La forma final de Howard de hacerla trabajar por algo que podría haber dado simplemente?
O estaba destinada a ser simbólica. Un recordatorio de tiempos mejores antes de que todo se desmoronara entre ellos. Eva incendió el coche. El motor tosió dos veces antes de arrancar, y comenzó el viaje de regreso a su apartamento. Pero en lugar de dirigirse directamente a casa, se encontró pasando su salida, y continuando por la autopista, rumbo al norte, hacia Stillwater Ridge. Eran 2 horas de viaje, tal vez más con el tráfico actual, y tendría que pagar el más a la ninera. Pero la curiosidad se había apoderado de su mente y se negaba a soltarla. Necesitaba comprender lo que Howard había querido decir con esta herencia. Necesitaba saber si había algún mensaje o significado que se suponía que debía descubrir, o si realmente era solo una broma cruel jugada por un anciano amargado, que nunca la perdonó por decepcionarlo. La autopista se extendía ante ella, familiar y extraña al mismo tiempo. ¿Cuántas veces había recorrido esta ruta cuando era niña? Pegada a la ventanilla del coche, observando cómo el paisaje cambiaba de expansión urbana a desarrollos suburbanos, a tierras de cultivo y bosques. En aquel entonces, el viaje había parecido interminable, una transición mágica de un mundo a otro. Su madre la dejaba en la pequeña casa de Howard a las afueras del pueblo. Le daba un beso de despedida y regresaba a la ciudad, donde trabajaba, en 2 empleos y iba a la escuela nocturna, intentando construir una vida mejor para ambas. Y Eva se quedaba con Howard durante semanas, aprendiendo a pesca en el arroyo detrás de su casa, ayudándolo a cuidar su huerto y escuchando sus historias sobre el ferrocarril. Él había sido diferente entonces, o tal vez ella era demasiado joven para ver sus defectos y decepciones. Howard le había parecido un gigante a su yo infantil, fuerte y capaz, con la respuesta a cada pregunta y la solución a cada problema. Lo enseñó a identificar diferentes tipos de árboles por su corteza y hojas. A leer las nubes para predecir el clima, a cambiar un neumático y revisar el aceite del motor, y realizar un centenar de pequeñas tareas prácticas que parecen misteriosas y adultas. Por las noches, se sentaban en su Porsche y él le contaba historias sobre las personas que habían pasado por la estación. El hombre de negocios que le propuso matrimonio a su novia en el andén 2. La anciana que tomaba el mismo tren cada semana para visitar a su hermana en el siguiente condado. El joven soldado que se dirigía a la guerra y había dejado su moneda de la suerte con Howard para su custodia. Todo había cambiado cuando Eva cumplió 17 años y regresó de una fiesta con noticias que la aterraron y la transformaron. Estaba embarazada. El padre, un chico universitario con el que había salido durante 3 meses, no quería saber nada de ella y del bebé. Su madre, abrumada y decepcionada, recurrió a Howard en busca de consejo. Y Howard, aplicando la misma lógica rígida que había utilizado para dirigir su estación de tren, presentó lo que consideró la única solución sensata, la adopción. Entregar al bebé a una familia que pudiera proveer adecuadamente, terminar la escuela secundaria, ir a la universidad, hacer algo de sí misma en lugar de tirar su futuro a la basura por un error. Pero Eva, terca y asustada, y de alguna manera segura de una forma que no podía explicar, se había negado. Ella se había cuidado con Emma, abandonó la escuela para trabajar, y vio como su relación con su abuelo se hacía añicos como el cristal. Durante los primeros años, Howard mantuvo un contacto mínimo, enviando tarjetas de cumpleaños con billetes de $50 a Emma, pero nunca la visitó, nunca la amó, nunca reconoció directamente a Eva. Luego, incluso ese contacto cesó. Eva se enteró de él de segunda mano a través de primos y tías que informaban sobre su salud y actividades, pero que deja bien claro que mencionar a Eva en su presencia era indecible. Ella había intentado comunicarse varias veces, escribiendo cartas que quedaron sin respuesta,
haciendo llamadas telefónicas que iban directamente al buzón de voz. Incluso conduciendo hasta Stillwater Ridge una vez con Emma en el asiento del coche, esperando que ver su bisnieta en persona pudiera ablandar su corazón. Pero el ama de Laves de Howard había abierto la puerta y explicó, educada pero firmemente, que el señor Collins no recibía visitas. Eva se había marchado llorando, con Emma balbuceando sílabas sin sentido, en el asiento trasero, ayana, al rechazo. Ahora Howard estaba muerto. Guaidado lo que tenía para mostrar de su relación eran $5 y una leve deslastrada. Eva apretó el hogar en el volante mientras la autopista comenzaba a estrecharse. Dos carriles convergendos en uno al entrar en la zona rural donde Stillwater Ridge la esperaba. El pueblo no había crecido mucho en los años desde su última visita. En todo caso, parecía más pequeño. La población disminuida a medida que los jóvenes se mudaban en busca de oportunidades en ciudades más grandes y los residentes mayores felicen sin ser reemplazados. Condujo por Main Street, pasando el viejo restaurante donde Howard solía comprar batidos de chocolate, la ferretería donde conocía a todos los empleados por su nombre, la pequeña biblioteca donde había pasado tardes lluviosas leyendo mientras él trabajaba. La estación de tren se erguía en el borde del pueblo, exactamente donde la memoria la ubicaba. El edificio de ladrillo rojo parecía más pequeño de lo que Eva recordaba, encajido de alguna manera por el tiempo y la negligencia. Una cerca de mula ciclónica rodeaba la propiedad, rematada con alambre de púas y decorada con descoloridos carteles de prohibido el paso. La pintura se palaba de los marcos de las ventanas. Las malas hierbas se abrían paso a través de las grietas del pavimento del estacionamiento. Una de las ventanas altas del segundo piso estaba rota, cubierta ahora con madera contracápita, que a su vez había comenzado a pudrirse. Este había sido el reino de Howard alguna vez, el lugar donde había gobernado con tranquila autoridad y genuino orgullo. Ahora era solo otro edificio abandonado, esperando la demolición o la reurbanización, o simplemente que el tiempo terminara su obra de barato. Eva estacionó su coche en la calle y se acercó a la cerca, buscando una forma de entrar. La puerta principal estaba asegurada con un candado pesado y una cadena. Obviamente, no era la entrada para la que estaba destinada su lave. Camino a lo largo del perímetro, sus zapatos crujiendo sobre la grava y las hojas secas, buscando otro punto de acceso. Detrás del edificio, oculto de la carretera y cubierto de arbustos, que habían crecido salvajes sin mantenimiento, encontró una puerta más pequeña con una cerradura más sencilla. Esta parecía más prometedora. Sacó la lave de Leighton, con el corazón latiendo más rápido, y la probó en la cerradura. Nada. La lave ni siquiera cabía en la abertura. Decepcionada pero no derrotada, Eva continuó su circuito alrededor del edificio. En el lado norte de la estación, encontró una puerta que no recordaba de sus visitas de la infancia. Estaba incrustada en la pared de ladrillo por debajo del nivel del suelo, accesible por tres escalones de hormigón que descendían desde el estacionamiento. La puerta en sí era de metal, oxidada de color naranja y marrón, con las palabras, almacén 7, estarcidas, en pintura blanca descolorida. Las manos de Eva temblaron mientras descendía los escalones y examinaba la puerta más de cerca. La cerradura era antigua, del tipo que probablemente se había considerado de alta seguridad hace 50 años, pero que parecía primitiva para los estándares modernos. Insertó la lave de Leighton, sintiendo resistencia mientras el óxido y el tiempo luchaban contra el movimiento. Luego aplicó presión, girando la lave lentamente, escuchando como los mecanismos internos hacían clic y chirriaban. Y de repente la cerradura cedió con un satisfactorio thunk. La puerta se abrió hacia adentro,
revelando oscuridad y el olor a humedad de los espacios celados durante mucho tiempo. Eva sacó su teléfono y activó la función de linterna, iluminando la penumbra. El rayo reveló una habitación pequeña, quizás de 3 por 4 metros, con paredes de hormigón y un piso que había acumulado polvo de 2 décadas. En el centro de la sala se encontraba un solo objeto que le cortó la respiración. Era un baúl, del tipo antiguo, con refuerzos metálicos y carillas de cuero, exactamente como algo sacado de una película de piratas o exploradores victorianos. El baúl estaba cubierto de polvo tan espeso que parecía peligro, pero por debajo podía ver madera oscura y herrajes de latón que coincidían con su leve. Eva entró en el almacén, la luz de su teléfono proyectando extrañas sombras en las paredes. Y se acercó al baúl con una mezcla de emoción y aprensión. El baúl no estaba cerrado con llave, lo que la sorprendió. Después de toda la seguridad para entrar en esta sala, había esperado que el propio baúl requiriera otra llave o una combinación. Pero las carillas de cuero simplemente se desbloquearon, rígidas por la edad, pero funcionales, y la tapa se levantó con un crujido de bisagras viejas. Dentro, protegidas del tiempo y la humedad por el sello sorprendentemente bueno del baúl, Eva encontró capas de documentos y objetos que representaban una parte de la vida de Howard que ella nunca había sabido que existía. En la parte superior yacen varios diarios encuadernados en cuero, sus tapas grabadas, en relief con fechas que iban desde 1972 hasta 1998. Debajo de los diarios había carpetas de manila repletas de papeles, documentos legales con sellos y firmas impresionantes, y lo que parecían certificados de acciones de otra época. Eva sacó el primer diario y lo abrió con cuidado, temiendo que el papel viejo pudiera desmoronarse a su tacto. Pero las páginas estaban aún intactas, cubiertas con la distintiva letra apretada de Howard. Las entradas estaban fechadas, comenzando en enero de 1972, cuando Howard habría tenido poco más de 30 años. Leo la primera entrada a la luz de su teléfono, entrecerrando los ojos ante la tinta desvanecida. 3 de enero de 1972. Me reuní con Jack Robertson y David Chun hoy para discutir nuestra propuesta. La autoridad de la estación sigue requisando nuestras solicitudes de modernización, alegando restricciones presupuestarias mientras desperdician dinero en gastos administrativos. Hemos decidido seguir adelante con financiación privada. Si ellos no arreglaran el sistema, construiremos el nuestro propio. Nuestra compañía es Lamara Stillwater Transit Solutions. Eva hogió más páginas, su entusiasmo creciendo a medida que la historia se revelaba. Howard no había sido solo un gerente de estación. Había sido un empresario, un visionario que vio problemas y creó soluciones. Junto con 2 socios, había fundado una pequeña compañía de transporte enfocada en la logística de carga. Comenzaron con contratos para mover mercancías entre pueblos rurales, que las compañías más grandes ignoraban por considerarlos poco rentables. Los diarios documentaban sus luchas y éxitos. La casi bancarrota en 1974, el gran avance contractual en 1976, la expansión a 3 estados para 1980. La escritura de Howard revelaba un lado de el que Eva nunca había imaginado. Alguien que tomó riesgos calculados y creó en las posibilidades, en lugar de simplemente mantener los sistemas existentes. Dejó los diarios a un lado y examinó las carpetas de Manila. La primera contenía documentos de constitución de Stillwater Transit Solutions que mostraban a Howard, Jack Robertson y David Chun como socios, iguales con una participación de un tercio cada uno. Otra carpeta contenía contratos y correspondencia comercial, propuestas enviadas a clientes potenciales y respuestas que rastraban su creciente éxito. Una tercera carpeta hizo temblar las manos de Eva mientras sacaba su contenido. Eran certificados de acciones,
documentos bellum impresos que parecen casi moneda. Pero estos no eran certificados de acciones ordinarias de compañías que cotizaban en bolsa. Estos representaban la participación de propiedad de Howard en Stillwater Transit Solutions, cuidadosamente preservados y aparentemente nunca vendidos. Más profundamente en el baúl, encontró documentos más recientes que comenzaron a contar una historia más grande. En 1997, Stillwater Transit Solutions S.E. había fusionado con una compañía de logística más grande llamada Western Freight Alliance. Los documentos de la fusión explicaban que los tres socios originales recibirían acciones sustanciales en la nueva compañía combinada, que retendría las rutas de servicio rural especializado, que Stillwater Transit había sido pionera, mientras se beneficiaba del capital y la infraestructura de Western Freight. Una anotación de ese año en el diario era notablemente emotiva. Algo sorprendente se consideraba su estilo de escritura habitualmente austero y reservado. 12 de marzo de 1997. Hoy firmamos los documentos. 25 años de esfuerzo se han transformado en algo mucho más grande de lo que jamás concebimos. Jack está hablando de jubilarse. David quiere cuidarse como consultor. Yo me encuentro en la incertidumbre. La estación de aquí cerrará el próximo año. Una ironía y que su obsolescencia se debe al éxito arrollador del negocio de transporte de mercancías que hemos construido. Tal vez sea momento de que yo también me retire, dejando que mentes más jóvenes guíen el camino futuro. Sin embargo, los documentos más importantes, fechados en los últimos 5 años, se encontraban al fondo del baúl. Eva descubrió correspondencia entre Howard y varios abogados corporativos donde se discutía el rendimiento constante de sus acciones, en lo que se había convertido la Alianza Western Freight. La compañía había cambiado de nombre una vez más, rebaudizándose como Summit Logistics después de otra fusión en 2005. Y Summit Logistics, según las declaraciones financieras que Eva lea ahora bajo la luz cada vez más tenue de la batería de su teléfono, se había convertido en una corporación valorada en miles de millones de dólares, con operaciones en 12 estados y alianzas estratégicas con las principales minoristas para la gestión de su cadena de suministro. El estado de cuenta más reciente, de tan solo 6 meses antes de la muerte de Howard, mostraba que sus activos estaban valorados en 18.7 millones de dólares. Eva tuvo que sentarse pesadamente en el polvoriento suelo. Sus piernas se negaron de repente a sostener su peso. 7 millones de dólares. Su abuelo, el hombre que había llevado una vida tan austera en una casa modesta, que conducía una camioneta de 10 años y que siempre parecía estar contando céntimos, había acumulado una fortuna de casi 20 millones de dólares. Y lo había ocultado. No se lo había dicho a nadie, viviendo como si fuera simplemente otro extravagante ferroviario, sobreviviendo con su pensión. ¿Por qué? ¿Qué posible razón podría haber detrás de semejante secreto? Busco entre más documentos, tratando de encontrar una explicación, y finalmente halló una carta escondida dentro de uno de los diarios. El sobre estaba dirigido a Eva, escrito con la letra de Howard, Celadú, pero nunca enviado por correo. Su nombre en el inverso parecía haber sido escrito y reescrito. La tinta evidenciaba múltiples intentos de perfeccionarlo. Con dedos temblorosos, Eva abrió el sobre y sacó varias joyas de papel cubiertas con la apretada letra de Howard. La carta estaba fechada 2 meses antes de su fallecimiento. Eva, comenzaba. Si estás leyendo esto, entonces has descubierto para qué servía la ley. Estoy orgulloso de ti por haberlo logrado. Aunque desearía poder decírtelo en persona. Sé que debes tener preguntas sobre por qué haces las cosas de esta manera. Por qué te dejé tan poco en el testamento mientras les daba tanto a tus primos. La verdad es que a ellos les di exactamente lo que merecen. Bienes que los harán sentir cómodos.
pero que no serán transformadores. Regalos que se ajustan a la profundidad de su carácter. Pero a ti y pusa prueba. Te deje un acertijo que exigia curiosidad. Agudiza y persistencia para ser resuelto. Te di la lave de algo inmensamente valioso, pero solo estabas dispuesta a hacer el esfuerzo necesario para descubrir su verdadero marido. La carta continuaba. La caligrafía de Howard se volvía más temblorosa a medida que escribía. Como el esfuerzo físico de plasmar las palabras fuera cada vez más arduo. Me equivoco contigo, Eva. Me equivoco en muchísimas cosas. Cuando me dijiste que te quedarías con Emma, pensé que estabas echando a perder tu vida por simple terquedad y estupidez. Cree que eres demasiado joven para comprender el sacrificio que estabas realizando. Yo pensé que lo sabía mejor. Que mis años y mi experiencia me daban una sabiduría que a ti faltaba. Pero fui yo quien careció de visión. Fui yo quien no pudo ver que, a veces, la elección difícil es la correcta. Que el amor, en ocasiones, exige sacrificio. Y que la verdadera fortaleza implica mantenerse firme contra el juicio del mundo entero. Mantuviste tu hija cuando todos, incluyéndome a mí, te dicen que la dirás en adopción. Tuviste múltiples trabajos, fuiste a la escuela y criaste a una niña sola, y nunca te quijaste, en pediste caridad, en te rendiste jamás. Eres más fuerte y más valiente de lo que yo he sido. Las lágrimas corrían por el rostro de Eva, gotiendo sobre la carta y embornando parte de la tinta. Las palabras de Howard continuaron. Fun Stillwater Transit porque six un problema que necesitaba solución y tuve la audacia de creer que podía arreglarlo. Pasé 25 años construyendo algo significativo, algo que ayudó a la gente. Creo empleos y hizo del mundo un lugar ligeramente mejor de como lo encontré. Y luego pasé otros 25 años viendo ese éxito crecer más allá de lo que jamás imaginé. Todo mientras vivía como si no tuviera nada. Porque quería comprobar quien, en mi familia, me amaría por quien soy y no por mi dinero. Tus primos venían de visita por la herencia que daban por sentada. Tu tía ese mudo para posicionarse y agarrar lo que pudiera. Incluso tu tío, a quien confía mis finanzas, suggería constantemente formas de hacer mi fortuna más accesible para la familia. Pero tu te mantuviste al margen. Respetaste mis límites, incluso cuando esos límites te dolieron. Nunca me pediste dinero, nunca insinuaste una necesidad, nunca sugeriste que yo te debiera algo. Y eso me reveló todo lo que necesitaba saber sobre tu carácter. La carta continuaba explicando los acuerdos legales que Howard había orquestado. Las acciones y participaciones documentadas en este baúl son tuyas, Eva. Todo lo que Summit Logistics debe a Howard Collins te pertenece ahora. Y dispuesto con mi abogado. El verdadero, no Whitmore, que solo manejo los legados menores. Que transfiera estas participaciones a tu nombre una vez que presentes la prueba del descubrimiento. La lave y el boleto de $5 eran tu prueba. Esos $5 fue la cantidad que tenía en el bolsillo el día que Fun Stillwater Transit. El último de mis ahorros. Después de haber invertido, todo lo demás en la empresa. Guard ese boleto como un recordatorio de que la verdadera riqueza comienza con coraje, no con capital. Espero que también te sirva de recordatorio. Utiliza esta herencia con inteligencia. Úsala para terminar tu educación, para asegurar el futuro de Emma, para construir la vida que mereces. Pero más aún, úsala para hacer lo que yo hice. Encuentra un problema que necesita solución, y ten la audacia de creer que puedes arreglarlo. El mundo necesita más personas como tú. Personas que elijan el camino correcto, aunque sea el más difícil, en lugar del camino incorrecto y sencillo. Personas que se sacrifican por los demás sin esperar nada a cambio. La carta terminaba con una simple firma, Howard Collins, y una postdata que hizo que Eva rompiera a llorar abiertamente. Te quiero, Eva.
Debería habertelo dicho más a menudo cuando tuve la oportunidad. Debería habertelo dicho cuando eres una niña pequeña ayudandome en el jardín. Debería habertelo dicho cuando viniste a mí, embarazada y asustada. Debería habertelo dicho todos los días de tu vida. Por favor, perdona a un anciano que aprendió demasiado, tarde que el amor importa más que tener razón. Por favor, habla Emma sobre su bisabuelo y dil que estaba orgulloso de ambas, aunque fuera demasiado turco para demostrarlo correctamente. Eva se quedó sentada en ese polvoriento almacén durante un largo rato, lorando y releyendo la carta una y otra vez, tratando de asimilar la magnitud de su descubrimiento. Su herencia no eran $5. Eran cerca de $20 millones, además de la validación emocional que había anhelado durante una década. El reconocimiento de que sus decisiones habían sido acertadas, de que sus sacrificios habían tenido un propósito, y de que el abuelo que parecía haberla recazado, en realidad la había estado observando y comprendiendo todo el tiempo. Finalmente, la advertencia de batería baja de su teléfono la devolvió a la realidad práctica. Volvió a empacar cuidadosamente el baúl, asegurándose de que todos los documentos estuvieran protegidos. Antes de cerrarlo y ponerlo el pestillo. Necesitaría ayuda para moverlo. Contactar al abogado que Howard había mencionado. Y comenzar el complejo preciso de reclamar su herencia y decidir que hacer con una riqueza repentina que superaba toda su imaginación. Pero primero, tenía que volver a casa con Emma. Eva cerró la puerta del almacén con lave. Subió los escalones de concreto de regreso al estacionamiento y camino hacia su coche en el crepúsculo que se cernía. El viaje de regreso a la ciudad transcurrió en una bruma de pensamientos y emociones. Pensó en Howard, en la complejidad de su carácter y la meticulosidad de su planificación. Pensó en sus primos, quienes pronto descubrirían que sus herencias eran generosas, pero en ideologos lo que habían anticipado, y que la verdadera fortuna se había desviado hacia otro lado. Pensó en la risa de Regina, en el buffet del abogado y en la ironía de que aquello de lo que se habían burlado era, de hecho, la clave de una fortuna, que hacía que sus legados parecieran triviales. Pero, sobre todo, pensó en Emma, en las oportunidades que esta herencia crearía, en la educación, la seguridad y las posibilidades que ahora estaban a su alcance. A la mañana siguiente, Eva contactó al abogado cuyo nombre Howard había mencionado en su carta. Daniel Kager trabajaba en un buffet diferente al de Whitmore, una prestigiosa firma especializada en planificación patrimonial para individuos de alto poder adquisitivo. Kager había estado esperando su llamada. De hecho, había estado atento desde la muerte de Howard, preguntándose cuánto tiempo tardaría ella en resolver el enigma que su abuelo había dejado. Cuando Eva llegó a su oficina con los documentos del baúl, Kager verificó su autenticidad y inmediatamente comenzó el proceso de transferencia de las acciones de Summit Logistics a su nombre. El papeleo tardaría varias semanas en completarse, explicó, pero no había ninguna duda sobre la validez de su reclamo. Howard había sido meticuloso en su planificación, creando una estructura legal blindada que protegería la herencia de Eva de cualquier intento de impugnación por parte de sus parents. A medida que la noticia de la verdadera herencia se extendió, el teléfono de Eva empezó a sonar incesantemente. Regina llamó primero, con una voz dulcemente arrepentida, afirmando que siempre había sabido que Eva era especial. Que sus risas en la lectura del testamento habían sido solo nerviosismo, y que la familia debía permanecer unida, especialmente ahora. Marcus les siguió, ofreciéndose a ayudar a Eva a gestionar sus inversiones, sugiriendo estrategias que, casualmente, implicaban grandes honorarios pagados a su propia firma. La tía Patricia apareció en el apartamento de Eva sin previo aviso,
lorando por su jubilación fija, y sus gastos médicos, insinuando aburrimiento que, seguramente, Eva no debería sufrir a la familia teniendo el tanto. El tío Jerome envió una carta formal exponiendo como Howard siempre había tenido la intención de que la riqueza se compartiera equitativamente entre la familia, olvidando convenientemente los años en que había facilitado el distanciamiento de Howard con Eva. Eva escuchó sus súplicas, sus disculpas y sus exigencias apenas veladas, y les dijo que no a todos. Dijo que no de manera cortés, pero con absoluta firmeza, explicando que su intención era honrar los deseos de Howard utilizando la herencia tal como él había indicado, para ella, para Emma, y para las causas que consideraba importantes. Dijo que no cuando Regina amenazó con demandarla. Cuando Marcus afirmó que ella había manipulado a un anciano senil. Cuando la tía Patricia logró que se cuidaría en la calle. Cuando el tío Jerome sugirió que tal egoísmo probaba que Howard se había equivocado con respecto a su carácter. Ella dijo que no hasta que finalmente dejaron de lamer, hasta que aceptaron que el dinero con el que habían contado, la riqueza que asumieron que fluiría hacia ellos, nunca se materializaría. Pero negarse a sus parientes ambiciosos fue la parte fácil. Lo más difícil era decidir qué hacer con la herencia, como honrar el legado de Howard mientras construía el suyo propio. Eva terminó su título de enfermería, al fin pudo dejar su trabajo en la cafetería y concentrarse en sus estudios a tiempo completo. Se graduó como la mejor de su clase, aceptando un puesto en un hospital pediátrico donde podría ayudar a familias que se encontraban en situaciones similares a la suya, lidiando con recursos limitados y desafíos abrumadores. Continuó trabajando aunque no necesitara el dinero, porque el trabajo era importante. Porque la enfermería era la profesión que había elegido antes de que la vida la forzara a tomar un camino diferente. Porque la carta de Howard lo había recordado, que la riqueza sin propósito es un vacío. Para Emma, Eva estableció fondos fiduciarios para su educación y necesidades futuras, pero se aseguró de que su hija comprendiera que el dinero es una herramienta, no una solución a los verdaderos problemas de la vida. Permanecieron en su mismo apartamento durante un año más, diciendo que Emma terminara el ciclo escolar con sus amigos y buscando evitar la disrupción que la riqueza repentina podía causar. Cuando finalmente se mudaron, fue a una casa cómoda pero no ostentosa, en un vecindario diverso con buenas escuelas, el tipo de lugar donde Emma podría crecer con perspectiva y empatía. Eva compró un coche nuevo y fiable, pero mantuvo su viejo Honda, usándolo para enseñar a Emma sobre mantenimiento, responsabilidad y el valor de cuidar lo que se tiene. Donó discretamente a causas en las que crea profundamente, becas para padres solteros, financiación para clínicas gratuitas, apoyo para mujeres que enfrentan embarazos no planificados y eligen cuidarse con sus bebés a pesar del consejo de todos. Sin embargo, el proyecto más cercano a su corazón era la estación de tren en Stillwater Ridge. Eva compró la propiedad al pueblo por una tarifa nominal, y que todos estaban aliviados de que alguien asumiera la responsabilidad por la estructura en descomposición. Contrató arquitectos y contratistas especializados en la preservación histórica, gente que entendía que el valor del edificio no era solo funcional, sino cultural, una pieza de la memoria comunitaria que merecía respeto. La renovación tomó 18 meses y costó casi $2 millones. Pero cuando se terminó, la estación se había transformado de una monstruosidad en ruinas a un espacio hermoso y funcional que honraba su pasado, al mismo tiempo que servía a las necesidades del presente. El centro comunitario Estación Stillwater abrió sus puertas un sábado, por la mañana de octubre, exactamente 2 años después de la muerte de Howard. El vestíbulo principal,
que alguna vez fue la sala de espera donde los pasajeros compraban billetes y revisaban horarios. Ahora servía como espacio de encuentro para eventos y reuniones comunitarias. La antigua oficina donde Howard había trabajado se convirtió en un centro de recursos para padres solteros, ofreciendo guardería gratuita durante las entrevistas de trabajo, talleres de curriculum, conexiones a servicios sociales y una despensa de alimentos organizada con dignidad en lugar de caridad. El segundo piso, convertido en aulas y laboratorios de computación, albergaba programas de GED y casos de formación técnica. La antigua área de almacenamiento de equipage se transformó en una tienda de segunda mano donde las familias podían encontrar ropa de trabajo, atuendos para entrevistas y útiles escolares a precios asequibles. El día de la inauguración, Eva se paró en el andén donde una vez llegaron y partieron los trenes, observando a la multitud de personas que habían acudido a ver lo que ella había creado. Había madres solteras como ella lo había sido, luchando por equilibrar el trabajo, la crianza y la preocupación constante por el dinero. Había adolescentes en situaciones similares a las que ella había enfrentado, embarazadas y asustadas y presionadas a tomar decisiones que otros consideraban correctas. Había residentes mayores que recordaban cuando la estación había sido el corazón del pueblo, que lo habían comprado billetes al propio Howard y que ahora podían ver su legado continuado de otra forma. Emma estaba de pie junto a su madre, con 9 años y llena de orgullo, comprendiendo de la manera en que solo los niños a veces lo hacen, que este lugar significaba algo trascendental, que su bisabuelo, a quien nunca había conocido, estaba de alguna manera presente en esos muros de ladrillo restaurados y en los polidos suelos de madera. El periódico local cubrió la inauguración, entrevistando a Eva sobre su visión para el centro y su conexión con el edificio. Ella les habló de Howard, de sus años administrando la estación y de su éxito secreto como empresario, de la herencia que había parecido un insulto pero que resultó ser el regalo más grande que podría haber recibido. Habló sobre la carta que él le había dejado, la validación y la sabiduría que contenía, y el desafío de usar la riqueza no solo para la comodidad, sino para un propósito. Y explicó por qué había elegido reabrir la estación específicamente como un recurso para padres solteros. Porque recordaba lo que se sintió ser juzgada, descartada y subestimada. Porque quería que otras mujeres tuvieran el apoyo que a ella le había faltado. Porque Howard le había enseñado que la verdadera riqueza consistía en crear oportunidades para los demás. El artículo se volvió viral, compartido miles de veces en redes sociales, y fue recogido por medios de comunicación nacionales en busca de historias edificantes sobre herencias y redención. Eva fue invitada a hablar en conferencias sobre filantropía y desarrollo comunitario. Se le pidió que formara parte de juntas directivas de organizaciones sin fines de lucro, y fue contactada por otras personas que habían recibido herencias inusuales y querían consejo sobre cómo honrar las intenciones de sus benefactores. Ella aceptó algunas de estas invitaciones y rechazó otras, manteniendo siempre su trabajo de enfermería como su enfoque principal, asegurándose de que Emma siguiera siendo su primera prioridad, y recordando siempre que la atención y el reconocimiento eran subproductos del trabajo, y no el objetivo. Regina le envió un mensaje después de que apareció el artículo, un breve texto que decía simplemente: ahora entiendo por qué te eligió a ti. Eva no respondió. Algunas relaciones, había aprendido, no estaban destinadas a ser reparadas. Algunas heridas eran demasiado profundas para que las palabras las curaran. Algunas personas nunca comprenderían realmente la diferencia entre lo que querían y lo que necesitaban.
Pero guardo el mensaje de todos modos, escondido en el mismo cajón donde guardaba la carta de Howard y el billete original de $5 que él le había dejado. Estos artefactos de su herencia importaban no por su valor monetario, que oscilaba entre $5 y 7 millones de dólares, sino por lo que representaban. La fe que una persona había depositado en ella. La validación de que sus decisiones habían sido correctas. La prueba de que la verdadera riqueza es media, en courage y sacrificio. Y en la audacia de creer que una sola persona podía marcar la diferencia. A medida que pasaron los meses y el centro comunitario encontró su ritmo, Eva observó como las vidas comenzaban a cambiar. Vio a mujeres graduarse de los programas de GED y acceder a la universidad. Vio a niños prosperar con un cuidado infantil constante que permitía a sus padres tener trabajos estables. Vio a adolescentes que se enfrentaban a embarazos no planificados encontrar apoyo en lugar de juicio, recursos en lugar de sermons, y esperanza en lugar de vergüenza. El centro empleaba a 15 personas, la mayoría de los padres solteros que se habían beneficiado previamente de sus servicios. Funcionaba con una combinación de la financiación de Eva y donaciones comunitarias, volviéndose autosostenible a medida que los negocios y residentes locales reconocen su valor. El edificio que había permanecido vacío durante 20 años ahora bulia de actividad los 7 días de la semana, transformado de un monumento al pasado a un motor de posibilidades futuras. En el segundo aniversario de la apertura del centro, Eva organizó un evento especial. Invitó a cualquiera que hubiera sido tocado por la vida de Howard. Antiguos empleados ferroviarios que habían trabajado bajo su dirección. Socios comerciales de sus años al frente de Stillwater Transit. Y residentes que recordaban su presencia tranquila en el pueblo. Vino más gente de la que ella había esperado, llenando el salón principal y desbordándose hacia el andén. Compartieron historias sobre Howard, algunas divertidas, otras conmovedoras, que revelaron aspectos de su carácter que Eva nunca había apreciado del todo. Se enteró de que él había pagado discretamente la matrícula universitaria de los hijos de varios empleados, que mantenía el banco de alimentos local abastecido con donaciones anónimas, y que visitaba el asilo cada semana para jugar al ajedrez con residentes, que no tenían otras visitas. Su abuelo, resultó, había practicado la filantropía mucho antes de tener su gran riqueza, dando lo que podía cuando podía. Creyendo que marcar la diferencia era una obligación y no una opción. Y esa noche, después de que los invitados se fueron y los camareros limpiaron y Emma se durmió, en el camino a casa, Eva regresó sola a la estación. Camino por los pasillos vacíos, sus pasos resonando en los suelos de madera restaurada, acariciando las barandillas de Leighton Polito y mirando las fotografías históricas que había colgado en las paredes. En una foto, Howard estaba de pie en el andén con su uniforme, joven y serios, preparándose para otro día de gestionar horarios y resolver problemas. En otra, tomada décadas después, se encontraba en el mismo lugar, más viejo y canoso, pero con la misma expresión seria, el mismo compromiso con el deber y el propósito. Eva se preguntó qué pensaría el de lo que ella había creado allí. Aprobaría su transformación de su amada estación. Estaría orgulloso de las decisiones que había tomado con su regalo. Entonces recordó su carta, las palabras que había escrito 2 meses antes de su muerte. El mundo necesita más personas como tú, personas que elijan el camino correcto, aunque sea el difícil, en lugar del incorrecto y sencillo. Personas que se sacrifican por los demás sin esperar nada a cambio. Howard ya le había dicho lo que pensaba. Había pasado los últimos años de su vida preparando esta herencia, creando un acertijo que solo alguien con curiosidad y coraje resolvería.
Dejando un regalo que era tanto material como espiritual. Una riqueza que podía cambiar su vida y una sabiduría que podía guiar como usar esa riqueza. Su aprobación no era algo sobre lo que necesitara preguntarse. Estaba allí, incrustada en cada decisión que había tomado, en cada documento legal que había preparado, en cada palabra de esa carta. 3 años después de descubrir su herencia, Eva se sentó en el mismo bufete de abogados donde había sido objeto de burla y humiliación, donde sus primos se habían reído de su herencia de $5 y sus parents se habían mofado de su desgracia. Pero esta vez estaba allí en sus propios términos, reuniéndose con Whitmore para establecer una fundación benéfica que aseguraría la financiación a largo plazo del centro comunitario. Había traído consigo a Emma, que ahora tenía 12 años y mostraba una confianza que asombraba a su madre, sin miedo a hablar, hacer preguntas y ocupar su lugar en el mundo. Se sentaron frente a Whitmore, quien mantuvo su compostura profesional, pero no pudo ocultar del todo la incomodidad que sentía por lo equivocada que había sido su lectura inicial de la situación. Mientras revisaban los documentos de la fundación, Emma sacó su teléfono y comenzó a revisar mensajes. Mamá, dijo, levantando la vista con entusiasmo. El centro acaba de recibir otras 50 solicitudes para el programa de GD. La señorita Rodríguez dice que quizás tengamos que añadir otra sección de clase. Eva sonrió, tomando nota mental de discutir la expansión con la directora del centro. La demanda de servicios siempre superaba su capacidad, lo cual era a la vez frustrante y alentador. La prueba de que lo que ofrecían importaba, que la gente quería y necesitaba el apoyo. Encontrarían una manera de acomodar a más estudiantes. Tal vez convertirían la antigua taquilla en otra ola, contratarían profesores adicionales o extenderían los horarios para ofrecer clases de fin de semana a las personas que trabajaban entre semana. Whitmore terminó de explicar la estructura de la fundación y deslizó los documentos sobre la mesa para que Eva los firmara. Mientras estampaba su firma, formalizando el compromiso de financiar el centro a perpetuidad, Eva rememoró a Howard firmando documentos similares décadas atrás, estableciendo promesas cuyo impacto trascendería el tiempo de formas que él seguramente nunca concibió. Stillwater Transit Solutions se había transformado en Summit Logistics, una corporación multimillonaria que empleaba a miles de personas y movilizaba mercancías a lo largo y ancho del país. Y ahora, la riqueza generada por ese inmenso crecimiento sostendría el centro comunitario Estación Stillwater, asistiendo a madres y padres solteros a forjarse una vida mejor y demostrando con hechos palpables que el éxito conlleva una obligación ineludible, que la riqueza exige un propósito trascendente, y que poseer mucho implica la responsabilidad de dar mucho. Al abandonar el bufete de abogados, Emma planeó la pregunta que evidentemente había estado rondando su mente. Mamá, si tus primos hubieran sido amables contigo ese día, si no hubieran reído por los $5, les habrías dado parte del dinero. Eva se hizo la pregunta con detenimiento, valorando la perspicacia de su hija para comprender la complejidad de la situación. No trata de se rieron, respondió finalmente, sino de por qué se rieron. Se rieron porque creen que una herencia debía medirse únicamente por su valor monetario inmediato, porque eran incapaces de concebir que existiera algo más relevante que conseguir la mayor cantidad posible de bienes materiales, porque ven al abuelo Howard solo como una fuente de riqueza y no como una persona con valiosas lecciones que transmitir. La respuesta a tu pregunta es no. Yo no les habría dado dinero. Porque darles dinero habría validado sus peores instintos. Habría recompensado precisamente las actitudes que el abuelo Howard intentaba combatir con su leche. Condujeron a través del viejo vecindario,
pasando por el diminuto apartamento donde Eva había creado a Emma, pasando frente a la cafeteria donde había cumplido turnos dobles, y junto a la universidad comunitaria donde había tomado clases nocturnas mientras Emma dormía en la biblioteca del campus. Estos hitos de lucha y sacrificio ahora se ven distintos. Ya no eran recordatorios vergonzosos de tiempos difíciles, sino orgullosos pruebas de resiliencia inquebrantable. Eva había comprendido que la pobreza no era una falla moral, que necesitar ayuda no equivalía a debilidad, y que esforzarse al máximo era suficiente, incluso cuando ese esfuerzo es sincero insuficiente. Y había aprendido estas lecciones no a pesar de sus penurias, sino precisamente gracias a ellas, de la misma manera que Howard había asimilado las suyas, no a pesar de sus orígenes humildes, sino debido a ellos. Emma volvió a su teléfono, probablemente enviando mensajes de texto o navegando en redes sociales, con una comodidad y seguridad que Eva nunca había conocido a esa edad. Su hija crecería con ventajas que a Eva le habían faltado, seguridad financiera, oportunidades educativas y la confianza que surge del saber importante. Pero Emma también crecería entendiendo que las ventajas conllevan obligations, que la seguridad debe ser compartida, y que la oportunidad se multiplica cuando se extiende generosamente a otros. Estas lecciones eran la herencia que Eva quería transmitir. Valores mucho más importantes que cualquier fondo fiduciario o cartera de acciones. Una sabiduría que perduraría más que cualquier riqueza material. 5 años después de aquel humilde día en la oficina del abogado, Eva se encontraba de nuevo en el andén de la estación Stillwater, dirigiéndose a una multitud reunida para la inauguración de una nueva ampliación del edificio. Esta expansión había añadido una clínica médica que ofrecía atención básica gratuita a familias sin seguro, una oficina de asistencia legal para ayudar a clientes de bajos ingresos en navegar la burocracia y la injusticia, y un centro tecnológico que impartia habilidades digitales y de codificación que podían conducir a mejores empleos. El proyecto había costado $3 millones y había requerido 2 años de planificación y construcción, pero el resultado era magnífico, una combinación perfecta de preservación histórica y funcionalidad moderna que habría enorgullecido a Howard. En su discurso, Eva relató el día en que había heredado $5 y una leve de latent deslustrada. Describió la burla de sus parents, su propia confusión y la humiliación que sintió, y la decisión crucial de seguir su curiosidad en lugar de aceptar la derrota. Explicó lo que había encontrado en aquel polvoriento almacén, los diarios, documentos y cartas que habían transformado su comprensión de su abuelo y de sí misma. Y habló sobre la lección que había tomado. La de honrar el legado de Howard no acumulando riqueza, sino desplegándola estratégicamente, creando oportunidades para otros, tal como él las había creado para ella. Mi abuelo me enseñó que la verdadera herencia no es trata de dinero, dijo a la multitud, sino de valores y visión, de coraje y carácter. La voluntad de creer que una persona pueda marcar una diferencia y la audacia de intentarlo. Tras la ceremonia, Eva encontró un momento de tranquilidad a solas en lo que había sido la oficina de Howard, ahora convertida en un pequeño museo que celebraba la historia de la estación y el pueblo. Vitrinas cuidadosamente dispuestas mostraban artefactos de la era ferroviaria, viejos bolidos, herrerios y uniformes, fotografías de trenes, pasajeros y empleados. En el centro de la sala, en un lugar de honor, se encontraba el baúl del almacén número 7, abierto ahora para mostrar su contenido. Los visitantes podían leer los diarios de Howard, protegidos cuidadosamente tras un cristal, y ver los certificados de acciones que habían resultado valer millones. Pero la exhibición más popular era más sencilla. Un marco que sostenía un billete de $5 y una leve de latent deslustrada,
acompañados de una placa que explicaba su profundo significado. Emma se unió a su madre en el museo, después de haber terminado de mostrar la nueva clínica a sus amigos. Se paró junto a Eva, ambas observando el billete de $5 y la lave. La herencia que había parecido un insulto, pero que había resultado ser invaluable. ¿Crees que el bisabuelo Howard sabía que harías todo esto? Preguntó Emma, abarcando con un gesto no solo el museo, sino todo el centro, los programas y servicios que ahora ayudaban a cientos de familias. ¿Crees que el planeo que usaras el dinero de esta manera? Eva meditó la pregunta, pensando en el hombre que solo había conocido parcialmente, cuyo carácter completo se había revelado a través de documentos y cartas, y el testimonio de las vidas que había tocado. Creo, dijo Eva lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado, que él no planeó exactamente lo que yo haría, pero sí esperaba que hiciera algo significativo. Me dio recursos y sabiduría, herramientas y orientación. Pero dejó las decisiones específicas en mis manos. Eso es la verdadera herencia, Emma. No es solo recibir riqueza. Es aceptar la responsabilidad que conlleva esa riqueza, la obligación de usarla con sabiduría, generosidad y propósito. El bisabuelo Howard podría haberme dejado instrucciones detalladas sobre cómo gastar su dinero, pero en su lugar, confío en mí para que yo lo averiguara, para que tomara mis propias decisiones, para que encontrara mi propia forma de marcar una diferencia. Esa confianza, esa fe en mi criterio, fue tan valiosa como el dinero mismo. Dejaron el museo y caminaron por el bullicioso centro, pasando por la sala de guardería, donde los niños pequeños jugaban mientras sus padres asistían a clases, pasando junto al laboratorio de computación, donde los adolescentes aprendían a programar. Paran junto a la clínica, donde un médico voluntario examinaba a pacientes que no podían pagar atención médica en otro lugar. Este era el verdadero legado de Howard, pensó Eva. No el dinero que había acumulado, aunque eso ciertamente importaba, sino la visión que había modelado, la comprensión de que el éxito genera obligación, que la riqueza exige un propósito, que tener mucho significa dar mucho. Él había vivido esa visión en silencio, donando anónimamente, ayudando a otros sin buscar reconocimiento, marcando una diferencia una persona a la vez. Y ahora Eva continuaba ese trabajo, amplificándolo, construyendo sistemas y programas que ayudarían no solo a individuos, sino a comunidades enteras. Los años continuaron pasando y el centro comunitario Estación Stillwater se convirtió en un modelo copiado por otras comunidades que enfrentaban desafíos similares. Invitaron a Eva a cesarar proyectos en todo el país, ayudando a otros a reutilizar edificios abandonados como recursos comunitarios, enseñándoles sobre financiación sostenible y programación efectiva, y la importancia de fomentar la dignidad por encima de la caridad. Escribió un libro sobre su experiencia, la herencia que había parecido un insulto, el viaje de descubrimiento y la decisión de honrar el legado de su abuelo a través del servicio. El libro se convirtió en un éxito de ventas, no porque la gente buscara consejos financieros, aunque había algo de eso, sino porque respondieron al mensaje más profundo sobre el propósito y el significado de la vida, y la obligación que conlleva el privilegio. Emma creció segura de sí misma y compasiva, moldeada por la misión del centro y el ejemplo de su madre. Fue voluntaria durante toda la escuela secundaria, dando tutoría a niños más pequeños y ayudando en la guardería, aprendiendo que el servicio no era algo que se hacía por otros, sino algo que se hacía con otros, codo a codo con personas que se esforzaban al máximo en circunstancias difíciles. Cuando llegó el momento de la universidad, Emma eligió estudiar trabajo social, diciendo a Eva que quería continuar la labor que su
bisabuelo había iniciado, y su madre había expandido. Ayudar a la gente. No porque ese lo merecieran, sino porque todos merecen una oportunidad. No porque fuera fácil, sino porque era lo correcto. Regina volvió a contactar tras la graduación de Emma, enviando una tarjeta felicitándola por haber creado una hija tan impresionante. Eva respondió esta vez con una nota cortés pero distante, acusando recibo del contacto pero sin fomentar una relación posterior. Algunas heridas se curan con el tiempo, pero otras solo cicatrizan, dejando marcas que sirven como recordatorios de las lecciones aprendidas. Eva no odiaba a su prima en sus otros parents que se habían burlado de su herencia, pero tampoco confiaba en ellos. No creía que su actual amabilidad fuera más genuina que su anterior crueldad. Habían revelado su carácter aquel día en la oficina del abogado, y aunque las personas podían cambiar, Eva no veía evidencia de que ellos lo hubieran hecho. En el 10º aniversario de la muerte de Howard, Eva organizó un servicio conmemorativo en el centro. Invitó a todos aquellos cuyas vidas habían sido tocadas por su visión y generosidad. Desde los socios comerciales que habían construido Stillwater Transit, con él hasta las madres solteras que habían encontrado esperanza y ayuda en el centro que llevaba su nombre. Cientos de personas asistieron, llenando el salón principal y el andén, contando historias que se tejeron para formar un retrato de un hombre complejo que había valorado la acción sobre las palabras, los resultados sobre el reconocimiento y el impacto sobre la fama. Eva escuchó estas historias, aprendiendo cosas nuevas sobre su abuelo incluso una década después el abogado deslizó los documentos sobre la mesa para que Eva los firmara. Mientras plasmaba su rúbrica, selando de forma permanente el compromiso de financiar el centro a perpetuidad, su mente viajó a décadas atrás, a Howard firmando documentos similares, asumiendo compromisos que, con el tiempo, generarían un impacto que él jamás habría podido imaginar. Stillwater Transit Solutions SE había transformado en Summit Logistics, una corporación multimillonaria que empleaba a miles de personas y que transportaba mercancías por todo el país. Y ahora, la fortuna generada por ese crecimiento sostendría el Centro Comunitario Stillwater Station, brindando a los padres solteros la oportunidad de forjarse una vida mejor y demostrando que el éxito conlleva una obligación, que la riqueza exige un propósito, y que poseer mucho significa la responsabilidad de dar mucho. Al salir del buffet, Emma formuló la pregunta que evidentemente había estado rondando su cabeza. Mamá, si tus primos hubieran sido amables contigo ese día, si no si hubieran redo de los $5, ¿les habrías dado algo de dinero? Eva meditó la pregunta con detenimiento, valorando la perspicacia de su hija ante la complejidad de la situación. No se trata de si rieron o no, contestó finalmente. Se trata de por qué se rieron. Se rieron porque creen que una herencia solo debía medirse por su valor inmediato, porque eran incapaces de concebir que pudiera haber algo más valioso que conseguir la mayor cantidad posible de dinero. Vean al abuelo Howard como una simple fuente de riqueza, no como una persona con lecciones importantes que impartir. La respuesta a tu pregunta es no. No les habría dado dinero, porque eso habría confirmado sus peores instintos. Habría recompensado precisamente las actitudes que el abuelo Howard intentaba combatir con su leche. Condujeron por el antiguo barrio donde Eva había creado a Emma en aquel pequeño apartamento, para frente a la cafetería donde había trabajado haciendo dobles turnos, y cerca del instituto comunitario donde había asistido a clases nocturnas mientras Emma dormía en la biblioteca del campus. Estos hitos de lucha y sacrificio se ven diferentes ahora. Ya no eran recordatorios vergonzosos de tiempos difíciles, sino orgulosas pruebas de resiliencia.
Eva había aprendido que la pobreza no era una falla moral, que necesitar ayuda no era una debilidad, y que dar lo mejor de sí era suficiente, incluso cuando ese esfuerzo máximo parecía insuficiente. Y había asimilado estas lecciones no a pesar de sus dificultades, sino precisamente gracias a ellas, de la misma manera que Howard había aprendido las suyas, no a pesar de sus humildes orígenes, sino a causa de ellos. Volvió a su teléfono, probablemente enviando mensajes a sus amigos o navegando por las redes sociales, con una tranquilidad que Eva nunca había conocido a esa edad. Su hija crecería con ventajas de las que ella había carecido, seguridad, oportunidades y la confianza que surge al saber que uno es importante. Pero Emma también crecería entendiendo que las ventajas conllevan obligations, que la seguridad debe ser compartida, y que las oportunidades se multiplican cuando se extienden a otros. Estas lecciones eran la herencia que Eva deseaba transmitir, valores más importantes que cualquier fondo fiduciario o cartera de acciones, una sabiduría que perduraría mucho más allá de cualquier riqueza material. 5 años después de aquel día humillante en el buffet, Eva se encontraba de nuevo en la plataforma de Stillwater Station, dirigiéndose a una multitud reunida para la inauguración de una nueva ampliación del edificio. La expansión incluía una clínica médica que ofrecía atención básica gratuita a familias sin seguro, una oficina de asistencia legal para ayudar a clientes de bajos ingresos a navegar por la burocracia y la injusticia, y un centro tecnológico que enseñaba codificación y habilidades digitales que podrían conducir a mejores empleos. El proyecto había costado $3 millones y requerido 2 años de planificación y construcción, pero el resultado era magnífico, una combinación perfecta de conservación histórica y funcionalidad moderna que, sin duda habría enorgullecido a Howard. En su discurso, Eva recordó el día en que había heredado $5 y una leve de leite deslustrada. Describió la burla de sus parents, su propia confusión y humillación, y la decisión de seguir su curiosidad en lugar de aceptar la derrota. Explicó lo que había encontrado en aquel polvoriento trastero, los diarios, documentos y cartas que habían transformado su comprensión de su abuelo y de sí misma. Y habló sobre la elección que había tomado. La decisión de honrar el legado de Howard no atesorando la riqueza, sino desplegándola estratégicamente, creando oportunidades para otros, tal como él había creado una oportunidad para ella. Mi abuelo me enseñó que la herencia real no tiene que ver con el dinero, declaró a la multitud. Se trata de valores y visión, de coraje y carácter. Es la voluntad de creer que una sola persona puede marcar la diferencia y la audacia de intentarlo. Tras la ceremonia, Eva encontró un momento de tranquilidad a solas en lo que había sido la oficina de Howard, ahora convertida en un pequeño museo que celebraba la historia de la estación y del pueblo. Las vitrinas exhibían artefactos de la era ferroviaria, viejos billetes, herrerios y uniformes, fotografías de trenes, pasajeros y empleados. En el centro de la sala, ocupando un lugar de honor, estaba el baúl del trastero 7, abierto ahora para mostrar su contenido. Los visitantes podían leer los diarios de Howard, cuidadosamente protegidos detrás de un cristal, y ver los certificados de acciones que habían resultado valer millones. Pero la exposición más popular era la más sencilla. Un marco que sostenía el billete de $5 y la leve de leite deslustrada, acompañados por un cartel que explicaba su profundo significado. Emma se unió a su madre en el museo, después de haber terminado de mostrar la nueva clínica a sus amigos. Se paró junto a Eva, ambas observando el billete de $5 y la leve. La herencia que había parecido un insulto, pero que había resultado invaluable. ¿Crees que el bisabuelo Howard sabía que harías todo esto? Preguntó Emma, señalando no solo el museo, sino todo el centro,
Los programas y servicios que ahora existen a cientos de familias. ¿Crees que el planeo que usaras el dinero de esta manera? Eva consideró la pregunta, pensando en el hombre que solo había conocido de forma parcial, cuyo carácter completo lo había sido revelado a través de documentos, cartas y el testimonio de personas cuyas vidas había tocado. Creo, dijo Eva lentamente, escogiendo sus palabras con cuidado, que no planeo exactamente lo que yo haría, pero sí esperaba que yo hiciera algo significativo. Me dio recursos y sabiduría, herramientas y orientación. Pero yo las decisiones específicas a mi cargo. En eso consiste la verdadera herencia, Emma. No es solo recibir riqueza. Es aceptar la responsabilidad que conlleva esa riqueza, la obligación de usarla con prudencia, generosidad y con un propósito claro. El bisabuelo Howard podría haberme dado instrucciones detalladas sobre cómo gastar su dinero, pero en su lugar, confío en mí para que lo descubriera, para que tomara mis propias decisiones, para que encontrara mi propia manera de marcar una diferencia. Esa confianza, esa fe en mi juicio, fue tan valiosa como el dinero en sí mismo. Dejaron el museo y caminaron por el bullicioso centro, pasando la sala de guardería donde los niños pequeños jugaban mientras sus padres asistían a clases, el laboratorio de computación donde los adolescentes aprendían a programar, y la clínica donde un médico voluntario examinaba a pacientes que no podían pagar atención médica en otro lugar. Este era el verdadero legado de Howard, pensó Eva. No el dinero que había acumulado, aunque eso ciertamente importaba, sino la visión que había ejemplificado, la comprensión de que el éxito genera obligación, que la riqueza exige propósito, y que tener mucho significa dar mucho. Él había vivido esa visión en silencio, donando anónimamente, ayudando a otros sin buscar reconocimiento, marcando una diferencia persona a persona. Y ahora Eva continuaba esa labor, ampliándola, construyendo sistemas y programas que ayudarían no solo a individuos, sino a comunidades enteras. Los años siguieron pasando y el centro comunitario Stillwater Station se convirtió en un modelo copiado por otras comunidades que enfrentaban desafíos similares. Eva fue invitada a asesorar proyectos en todo el país, ayudando a otros a reutilizar edificios abandonados y convertirlos en recursos comunitarios, enseñándoles sobre financiación sostenible, programación efectiva y la importancia de la dignidad por encima de la simple caridad. Escribió un libro sobre su experiencia, la herencia que había parecido un insulto, el viaje de descubrimiento y la decisión de honrar el legado de su abuelo a través del servicio. El libro se convirtió en un éxito de ventas, no porque la gente buscara únicamente consejos financieros, aunque también los había, sino porque respondieron al mensaje más profundo sobre el propósito, el significado y la obligación inherente al privilegio. Emma creció siendo una joven segura de sí misma y compasiva, maldita por la misión del centro y el ejemplo de su madre. Fue voluntaria durante toda la secundaria, dando tutorías a niños más pequeños y ayudando en la guardería, aprendiendo que el servicio no era algo que se hacía por otros, sino algo que se hacía con otros, junto a personas que se esforzaban al máximo en circunstancias difíciles. Cuando llegó el momento de la universidad, Emma eligió estudiar trabajo social, diciendo a Eva que quería continuar la labor que su bisabuelo había iniciado y que su madre había expandido. Quería ayudar a la gente, no porque la merecieran, sino porque todo el mundo merece una oportunidad. No porque fuera fácil, sino porque era lo correcto. Regina se puso en contacto de nuevo después de la graduación de Emma, enviando una tarjeta para felicitarla por haber creado una hija tan admirable. Esta vez, Eva respondió con una nota cortés pero distante, reconociendo el contacto pero sin fomentar una relación posterior.
Algunas heridas sanan con el tiempo, pero otras solo cicatrizan. Dejando marcas que sirven como recordatorio de las lecciones aprendidas. Ava no odiaba a su prima en sus otros parents que se habían burlado de su herencia, pero tampoco confiaba en ellos. No creía que su actual amabilidad fuera más genuina que su anterior crueldad. Habían revelado su verdadero carácter aquel día en el buffet de abogados. Y aunque la gente podía cambiar, Ava no veía ninguna evidencia de que ellos lo hubieran hecho. En el 10º aniversario de la muerte de Howard, Ava organizó un servicio conmemorativo en el centro. Invitó a todas las personas cuyas vidas habían sido tocadas por su visión y generosidad. Desde los socios de negocios que habían construido Stillwater Transit con él, hasta las madres solteras que habían encontrado esperanza y ayuda en el centro que llevaba su nombre. Cientos de personas asistieron, llenando el salón principal y la plataforma, contando historias que se tejeron para formar el retrato de un hombre complejo que había valorado la acción sobre las palabras, los resultados sobre el reconocimiento, y el impacto sobre la fama. Ava escuchó estas anécdotas, aprendiendo cosas nuevas sobre su abuelo incluso una década después de su fallecimiento, comprendiendo que su influencia seguía expandiéndose de maneras que eran imposibles de medir o predecir por completo. En sus palabras durante el homenaje, Ava alzó una réplica del billete de $5 y la lave, cuyos originales se conservaban a salvo en el museo. Hace 10 años, dijo, mi familia se rió de mí por heredar esto. Pensaron que había sido insultada, menospreciada, que un abuelo que no me valoraba me había dado essentialmente nada. Pero estaban equivocados. Este billete de $5 y esta lave fueron la herencia más valiosa que recibió cualquiera en nuestra familia, porque venían con un desafío y una oportunidad. El desafío era ver más allá del valor superficial, ser lo suficientemente curiosa para hacer preguntas y lo suficientemente valiente para seguir adonde esas preguntas condujeran. La oportunidad era usar lo que descubrí no solo para mí, sino para otros, transformar una fortuna personal en un beneficio comunitario, para demostrar que la riqueza es más valiosa cuando se comparte. Concluyó su discurso citando las palabras de la carta de Howard, el paseo que había memorizado y repetido innumerables veces al tomar decisiones difíciles. Encuentra un problema que necesita solución y ten la audacia de creer que puedes arreglarlo. El mundo necesita más gente como tú. Gente que elige lo correcto difícil sobre lo incorrecto fácil. Gente que se sacrifica por los demás sin esperar recompensa. Estas palabras, dijo Ava a la multitud, fueron mi verdadera herencia, más valiosa que cualquier certificado de acciones, fondo fiduciario o riqueza material. Fueron un plan maestro para una vida bien vivida, un desafío para marcar la diferencia, un recordatorio de que todos tenemos el poder de cambiar el mundo si tenemos el coraje de intentarlo. A medida que el servicio conmemorativo terminaba y la gente empezaba a marcharse, Emma se acercó para cuidarse junto a su madre. Tenía ahora 19 años, era seguro y capaz, y se preparaba para comenzar su carrera de trabajo social con una pasión que lo recordaba a Ava la suya propia a esa edad. Antes de que la vida la hubiera derribado y obligado a reconstruirse desde cero. Mamá, dijo Emma. He estado pensando en lo que quiero hacer después de graduar. Ava esperó, curiosa por saber que había decidido su hija. Quiero abrir otro centro, continuó Emma. Quizás en la ciudad donde creciste, donde hay un más padres solteros luchando sin apoyo. Quiero usar lo que hemos aprendido aquí para ayudar a más gente, para expandir la visión del bisabuelo Howard más allá de Stillwater Ridge. Ava sintió que las lágrimas acudían a sus ojos, conmovida por la visión y el compromiso de su hija. Eso es exactamente lo que él habría querido,
dijo, atrayendo a Emma a un abrazo. Así es como funciona el legado. No acaparando lo que hemos construido, sino extendiéndolo más. No protegiendo lo que tenemos, sino compartiéndolo libremente. No terminando con nuestra generación, sino plantando semillas que crecerán mucho después de que nos hemos ido. Pensó en Howard, en los 25 años que había dedicado a construir Stillwater Transit Solutions, en la decisión de fusionarse con Western Freight Alliance, y permitir que su creación creciera más allá de su control directo, y en la confianza que había depositado en ella para usar su riqueza sabiamente. El legado, se dio cuenta, era una cadena de fe. Cada generación confiaba en la siguiente para llevar adelante los valores y la visión, adaptándolos a los nuevos desafíos y circunstancias. Juntas, Madre y hija comenzaron a planificar el nuevo centro, basándose en las lecciones aprendidas durante 10 años de operación de la instalación de Stillwater. Necesitarían financiación más allá de lo que la herencia de Eva podía sostener, por lo que desarrollaron un plan para buscar subventions y donations, construyendo una coalición de partidarios que compartieran su visión. Necesitarían personal, así que comenzaron a reclutar trabajadores sociales, maestros y administradores que entendieran que un servicio efectivo requería respeto por la dignidad y autonomía de los clientes. Necesitarían la aceptación de la comunidad, por lo que comenzaron a asistir a reuniones de vecindario, encuentros de iglesias y eventos escolares, escuchando lo que la gente necesitaba, en lugar de asumir que ellos sabían más. El preciso llevaría años, pero tenían tiempo, determinación y el ejemplo del enfoque paciente y metódico de Howard para construir algo significativo. A veces, a altas horas de la noche, cuando no podía conciliar el sueño, Eva sacaba la carta de Howard y la leía de nuevo, encontrando un significado renovado en palabras familiares. Ahora comprendía lo que él había intentado enseñar con su inusual herencia. La verdadera riqueza no es media en dólares, activos o el tamaño de la cartera. La riqueza real es media en impacto y influencia, en vidas transformadas, y esperanzas restauradas, en problemas resueltos y oportunidades creadas. Los $5 que lo había dejado representaban su punto de partida, el courage de empezar con casi nada. La ley representaba el acceso a recursos que podían multiplicar el impacto exponencialmente. Pero la parte más importante de la herencia era la carta en sí, la sabiduría, la validación y el desafío que contenía, la fe que Howard había expresado en su carácter y juicio. 15 años después de aquel día humilante en el buffet, Eva se encontró de nuevo en la misma sala. Pero todo había cambiado. Estaba allí para establecer un fondo de becas en nombre de Howard, proporcionando matrícula universitaria completa a los hijos de padres solteros que demostraron resiliencia y determinación frente a circunstancias difíciles. Whitmore, ahora anciano y cerca de la jubilación, manejó el papeleo con su característica precisión, pero su actitud hacia Eva se había transformado por completo. La trataba con respeto e incluso deferencia, reconociendo, sin decirlo directamente, que la había juzgado mal aquel primer día. La mujer a la que había visto aceptar $5, y una leve con tranquila dignidad valía, más que todos sus parents ostentosos, y con derecho juntos. El fondo de becas distribuiría $1 million anualmente, apoyando a aproximadamente 40 estudiantes a lo largo de su educación universitaria. Los beneficiarios serían seleccionados no solo por necesidad económica, sino por su carácter, buscando jóvenes que, como la propia Eva, hubieran tomado decisiones difíciles y se hubieran negado a rendirse pesar de enfrentar juicios y un apoyo limitado. Cada beca vendría acompañada de mentoría y servicios de apoyo, reconociendo que el dinero por sí solo no era suficiente, que el éxito requería orientación, aliento y la certeza de saber que alguien crea en ti.
El fondo operaría a perpetuidad, ayudando a los estudiantes mucho después de que Eva hubiera partido, extendiendo el legado de Howard a través de generaciones de jóvenes que levarían consigo los valores de resiliencia, servicio y la audacia de creer, que podían marcar una diferencia. Mientras firmaba los documentos que establecen el fondo de becas, Eva reflexionó sobre la cadena de acontecimientos que la habían llevado a ese momento. Si Howard simplemente le hubiera dejado dinero en una herencia tradicional, podría haberlo usado bien. Pero habría entendido su significado profundo. Si sus parents no se hubieran reído de su herencia de $5, habría sentido la misma determinación de demostrarles que estaban equivocados usando la riqueza de Howard con un propósito. Si no hubiera encontrado aquel trastero y el baúl, habría sido lo suficientemente curiosa como para buscar otras maneras de honrar la memoria de Howard. Cada pieza del rompecabezas había sido necesaria. Cada desafío había fortalecido su resolución. Cada revés había enseñado lecciones importantes sobre el carácter, las prioridades y la diferencia fundamental entre la riqueza material y el valor intrínseco. Emma, ahora a cargo del centro de la ciudad que había abierto 2 años antes, llamó con noticias sobre su primera promoción de graduados. 12 estudiantes que habían comenzado el programa GD como madres adolescentes ahora estaban terminando la universidad comunitaria y transfiriéndose a universidades de 4 años. 8 familias que antes estaban sin hogar se habían mudado a viviendas estables después de que los padres encontraran empleo fijo a través del programa de capacitación laboral del centro. 22 niños prosperaban en el programa de cuidado infantil, obteniendo la educación temprana y la socialización que necesitaban para empezar el jardín de infancia listos para aprender. Estas cifras, modestas en el gran esquema de la pobreza y la lucha, representaban vidas transformadas y trayectorias alteradas. Una prueba irrefutable de que la visión de Howard y la implementación de Eva estaban funcionando exactamente como se había previsto. A veces, Eva se preguntaba que habría pasado si hubiera tomado otras decisiones. Si hubiera cedido a las demandas de dinero de sus parents, si hubiera mantenido la herencia en privado y la hubiera usado solo para comodidad personal. Si hubiera vendido sus acciones de Summit Logistics y invertido en activos más seguros y predecibles. Cada una de estas alternativas habría sido más sencilla, habría evitado el conflicto y la crítica, y la enorme responsabilidad de gestionar programas benéficos eficaces. Pero también habrían traicionado la confianza de Howard y desperdiciado la oportunidad que él le había dado para marcar una diferencia real. El camino difícil, había aprendido, solía ser el camino correcto, incluso cuando habría sido mucho más simple elegir lo contrario. 20 años después de la muerte de Howard, Eva se encontraba una vez más en la plataforma de Stillwater Station. Pero esta vez, no estaba sola. Estaba rodeada de cientos de personas cuyas vidas habían sido tocadas por los centros y programas que habían surgido de aquella herencia de $5. Antiguos clientes que ahora eran donantes y voluntarios. Niños que habían asistido al programa de guardería del centro y que regresaban ahora como empleados adultos. Líderes empresariales que se habían inspirado para iniciar sus propias iniciativas benéficas tras conocer la labor de Eva. Políticos que habían estudiado el modelo del centro y implementado programas similares en sus distritos. Periodistas que habían escrito sobre el éxito del centro y ayudado a difundir sus métodos a otras comunidades. Todos ellos se rían.